Здорово, братчу, меня зовут Кабачу, и добро пожаловать на стрим по игрушке Red Dead Redemption, Эпилог, часть 2. Мы продолжаем с вами проходить эту замечательную игру. Поехали. Мы остались работать на ранчо. От нас ушла жена с ребенком, но мы не отчаиваемся. Мы пытаемся все-таки возродить, так сказать. Hey, son. How's that bull? Fine, Mr. Milton. Your father in? Can I have a word? Sure, I'll just get him. Pa! I'm right here. What's the problem, Milton? Sorry for the disturbance, sir. Oh, no problem. My wife, she just began her morning discourse on the subject of my faults. Experience I think every man can relate to. In some ways, my wife also has issues with some of the decisions I've made. Real issues. Hmm? Do you believe a man can change, sir? Where is this heading? I guess I don't know. I've tried to be a good hand. I've worked hard to secure your property. And for that, we are grateful. And you've paid me well besides. The thing is, I suppose, I need to get a place of my own, so I can prove to my wife that I've changed. I understand. But I ain't got much money. I ain't asking to borrow none. But maybe you could go to the bank and put in a good word so they could give me a loan? A loan, huh? So I can buy that place, Beecher's Hope? Yes, I know it. Yes, of course, sure. It'd be my pleasure. But take my advice, Milton. Take your money and go buy passage on a boat. Go to Brazil and forget all about family. I'm just joking, son. Just make sure you deal with Ansel Atherton at the bank. He's a distant cousin. Use my name. Tell him to ask me direct himself. You'll get what you need. Thank you, sir. Yeah, I was young and dumb once, too. You'll get her back. Неплохо, нам суду дадут, это хорошо. Привет. Помнишь меня? Не совсем. Безумный Макс, здорово. Здорово, полуношники, вы что не спите? Нифига себе вы. Как там папа поживает? А я сейчас ушел в другую игрушку, кстати, в красал. Вместо пабга. This big old world sure got me running around. I heard a voice that said, just settle down. And with the moonlight as my guide, and with this feeling deep inside, I know now that I am homeward bound. Cruel, cruel world must I... Подсел на игру. Ай, что ты сделаешь? Не надо выходить. Что за игрушка? Безумный Макс, прочитал. Так. Сэнди. Это Валентайн. Не, нам надо забрать суду. Вот сюда нам надо, да? Во. Вот сюда поедем.
Музычка была хорошая, да? Прям вообще душевная такая. Приятненькая. Блин, вот коня жалко, что вот этого не осталось у меня, конечно, того белого, блин. А если я Джоном поеду обратно, попробую поймать коня вот этого элитного, не получится? Бесплатный клон Зельды? Аниме, короче. Что-то все, многие сейчас, кто играет в анимешки вот в эти, что, прям так сильно затягивает? Так сильно интересно? Конь устал. Надеюсь, меня там никто не разыскивает. Что ты хрюкаешь-то, ну? Here I took a little jolt and have managed to get myself hopelessly lost. I am staying in Strawberry. If you could just guide me back. Где он? Я не вижу его, где он? I can't quite think of a good reason to say no. Oh, thank you, sir. Бля. Good filly. Shall I? Ну, это мне совсем в другую сторону. Обратно же. Hop up there on the back with you? Your legs work, don't they? Well, yes, I suppose. It's just a little demeaning. What are you doing out here anyway? This clearly ain't your natural habitat. No, I'm just visiting. Типа я его должен проводить, и он такой просился, такой, можно вы меня посадите к себе? Нет. Oh, yes. There was some talk at the country club about this burgeoning little resort town called Strawberry. So I thought it might be quite the trip to see what all the fuss was. Perhaps make a few investments while it was still undervalued. Turns out I was made the fool. Not enjoying it then? It's a town of splinters, if you could call it much of a town at all. I'd hardly stepped Ну, off по the геймплею carriage норм and I'd можно taken in the whole объединять place. магию воды, электричество и наносить больше урона. Игра, как сказать, непростая. Let me tell you, charm is not worth much these days. You show me a timber frame shack and I'll show you Broadway. Слушай, надо посмотреть-то, да? And meanwhile, you have this mayor, Как quite an называется? intolerable blowhard. A little bespoke woodwork, and he thinks this is a cultural hub. The man's completely deluded. Прилег отдохнуть, очнулся, и, блин, уже 20 минут. Так что, отдыхал бы ты завтра рано вставать, наверное, опять? Отдыхал бы морской. Little taken. У вас там вообще рано все начинается. С петухами. Oh yes, this does look familiar. Так, ну я его просто провожу. У меня, кстати, вебка была разноцветная. Но сказали, что сильно отпугивает, короче. И это, я сделал вот такой круг. Oh, are we close to town? И поставил кирпичную стенку.
У меня суббота выходной. Sir, you've rescued me from the depths. You seem quite the resourceful sort, sir. If for some reason you plan to spend any time in Strawberry, you may want to look into that gabbing mayor. Something is definitely off with him. Хорошо. I'll keep that in Значит, mind. помогли человеку. Thanks, fella. Я налил себе чай. Вернее, я себе сделал иван-чай. Трава, по-моему, так называется. Чай, иван-чай. Хочешь, выручай. Чай, иван-чай. Хочешь, выручай. Кофе не стал пить, думаю, блин, кофе выпьешь, потом хер уснешь. Да и так я сегодня его уже очень много выпил. Не, вообще люди, у которых собственные дома, да, там собственные фирмы, когда ты живешь за пределами города, ну, допустим, где-то в горах, там, да, у тебя здесь свежий воздух, в 5 утра вставать просто на изи. Потому что организм, ну, сытится кислородом, настоящим кислородом, не отравленным. Соответственно, он спокойно просыпается. У меня вот там, где я нахожусь, у меня вообще нехватка кислорода. Постоянная. Хоть бы я сколько не спал, здесь тяжело дышать. Очень. Очень тяжело. У нас, кстати, уже снег выпал. Первый. Первый снежочек выпал. Прикинь? Да что опять-то, ну? Не, мне надо миссию понять. Не буду я вам помогать. Простите, сударь. В горах кислорода мало, если что бывает. Не кислорода, а воздух там гораздо чище. Не так выразился. Так, вот здесь мы должны дать суду. В банке. Алло? Так, теперь надо найти банк. Смотри, как паркуюсь, да? О. Здрасте. Hello there. Excuse me, sir. Can I help you? Тук-тук-тук. Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. Oh, that old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? And which folk? Mr. Geddes, I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular Opa. payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand.
Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes? Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Отлично, мне продали ферму. О, я спокойно встаю в 5-6 утра. Автоматом будильник заведенный. Нет, я тебе про то, что... там, где вот, ну... дом собственный, да? У тебя не собственный дом? Ты в квартире живешь? Там, где собственный дом, получается, где природа и т.д. и т.п., там, блин, ты реально просто встаешь без ничего. А, ну вот, да, да. У меня друг есть, короче, у него дом. Он летом, получается, у него, получается, дети и жена спит в доме. А он, короче, спит на улице и в палатке, прикинь. И говорит, блин, Сань, я знаешь, говорит, как высыпаюсь? Просто. Единственный, говорит, нюанс, короче, ты типа утром встаешь и это. И говорит, холодно. Ну, в смысле, вставать холодно. В палатке-то тепло, а вот на улице высунуть холодно. Бля, мне кажется, когда свое хозяйство, это наоборот круто. Ты зря так вот. Я бы с удовольствием куда-нибудь переехал жить. Ого. Оу май. Оу май. Морской император 30 рук на закалку стрима и алко стриминг. Спасибо, дружище. Спасибо огромное. Спасибо, мой френд. Он что-то как-то сбивается. Спасибо, морской. Спасибо. Дай бог тебе здоровья крепкого. Так вот, я говорю, что я бы наоборот переехал бы куда-нибудь, где было бы собственное хозяйство. То есть там всегда есть чем заняться. Свежий воздух, природа, лес. Can I help you, friend? Это моя. I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dan city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it? Опа. That's what he says. Okay. And how come we live in here? I ain't sure. Get the hell out of here. This land belongs to me now. Ain't nothing on this earth belongs to no one, partner. Looks like you made your decision then, partner. Чё, бля? Я же вам сказал, по-хорошему уходите. Сказал. Илюха, здорово. Не послушали. У меня куры 80 штук. Ого. Блин, курочки бы сейчас свеженькой так. Ну, пожарил бы, да? Илюха, здорово, привет. В РДР свое хозяйство. Птицы поют, да, сосед. Да, да, музычки включил, навалил. И никто тебе не мешает. Ну такую кружку пью, видишь? Ah, it's you, the man with 2 names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, got your Убивал, paperwork там ready. можешь Now, не you волноваться, sure там никого нет, about короче. buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here.
Да. Ты почитай, там же, блин. Чё, а вдруг меня подставят там? Куча печати, посмотри. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Каждую неделю платить, Eventually, прикинь? you will be a homeowner. Каждую неделю. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Он так доволен, что продал эту халупу, что ли? У меня теперь собственная хатка есть. Well, it is you. Well, I never. I thought you was dead, boy. Dead. Uncle? Дядюшка. Very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Bull crap. No, for real. Well, Честно теперь живу я. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. not yet. Well, I got some things to take care No, of. not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Откуда у него лошадь-то, а? I'm ready, Marston. Come on. Follow me. Не, ну свою раньше, это ж прикольно. Мне, кстати, игрушка вот эта династия понравилась. Я же там немножко разобрался. И прошлый стрим-то играл, и до 2 часов, короче, играл, бля. Офигенная игра, кстати. I don't care how I see. Now where west are we headed? Во, доверие лошади увеличилось. Круто. A ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, on a ranch in the armpit of West. Там сейчас надо будет, короче, мне поставить тазик с водой. Водички натаскать. Мыться надо будет теперь. Бля, если я исчезну, значит я уснул. Хорошо. No, she's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but, you know, this makes me think maybe I was wrong. That horse had enough of you. Это нормально. Я ни разу еще не было так, чтобы я никуда не вписался, да. Это нормально. Это мои земли. Да, которая новая. Блин, очень понравилась, прикольно. Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. А чё, сейчас я заработаю денег, привезу жену, семью. Вот, камни уберу сейчас. Смотри, все будет. Ну? Этот бухает опять. Помог бы мне лучше.
Можно ферму поставить, людей пригласить, чтобы они жили, помогали. Эпилог, часть 2. Бисчерс Холл. Вот забор, смотри, сделал. Красавчик, молодец. Смотри, забор себе сделал. Получен кредит. А большое, нет? Раньше, ну-ка, давай посмотрим. Слушай, довольно-таки большое, смотри. Тут. Это что, вся моя земля? Нифига себе. Сколько здесь гектаров? Бля, смотри. Да, это все моя земля. Нифига себе. Так это ж круто. Так, ладно. Все, пойдем навестим, получается. Вот тут заданец у нас есть с вами. Блин, далековато, конечно. Сэнди. Ну, поехали. Чё, AMD 840, 4 ядра, 3,20. Сейчас, смотрите, в октябре выходит линейка карт 3070. И ориентировочно через месяц будет спад цен. Ну, по крайней мере, в прошлом году, по-моему, такая тема была. Я бы тоже хотел бы обновиться к Новому году. Но вот не знаю, получится ли. Потому что карточку хочу обновить. 1070. Тяйку продать. Взять себе что-нибудь 20. Ну потому что десятку линейку уже, блин, мне кажется, ее не будут шпинговать дровами. Ее не будут... Ее не будут, получается, уже оптимизировать. 10-ю линейку. Сейчас будет в основном все в 20-ку, в 30-ку вливаться. А через год появится еще и 40. 100%. DDR2 на 4 гига. Блин, ты знаешь, вот я тоже... В каком я, кстати, году купил он? Да не, да, я знаю, как тебе помочь. Потом ты накинешься, обворуешь меня, нахер. С бабами лучше не связываться. Еду себе спокойно, никого не трогаю, все нормально. Не будем связываться. Ну, у вас нафиг, женщина. Но до сих пор опера... Блин, в каком году я комп купил, кстати? Так, стримлю я с 17-го. Стримим мы где-то примерно около 2 лет. Год я снимал ролики. Блин, в каком году я комп взял? Пока ты выплачиваешь долг за землю, частично принадлежит тебе, остальное банку. Ну, это как кредит, да. Там земля полностью непригодна. Почему сразу страдать-то? Ну, если задаться целью, то, поверь мне, можно из невозможного сделать возможное. Я вот же не бросаю никак. Придется выравнивать, перепахивать. Ну да. Бля, ну природа здесь, конечно, классная. Вообще.
Кстати, я не знаю, почему не хотят, чтобы алкострим устраивал. У меня был алкострим, я на этом стриме напился, блин. Им понравилось, какой я пьяненький, походу, наверное. Кабанчик, это не так просто, да и сравнивать стриминг и пахание. Ну да, согласен. Не очень удачный пример. Ну я сейчас не один, у меня же теперь дядюшка есть. Он же, наверное, мне же будет помогать. У меня есть что-нибудь лошади вколоть? У меня для лошади ничего нет. Поднажмем. Дядюшка Бухалушка. Ну он смыслит, наверное, в ферменстве, нет? Так, а тем не менее мы подъезжаем, получается, да, уже? А вот и Валентин. Надеюсь, меня здесь не разыскивают? Лошадь слабая. Та лошадь была гораздо лучше, которая была с Артуром. Эх, жалко лошадь. Жалко, если убить прокачанную лошадь. Да, Макс, согласен. Ну, пойдем посмотрим. Кто здесь? Нифига себе. Кто это здесь? Законная работа? Get the hell out of here before she kills us all. You, get out of here. Она с законником стала, что ли? John Marston. It is good to see you. I thought I heard a rumor you was alive. Jim Milton, that you? Guess I didn't do a real good job of hiding my identity. We didn't hear nothing about you. Блин, надо вот наушники посмотреть. Не работает ухо. Sure did. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. She's fine. She was always so kind to me. I'm looking to buy us a property. Beecher's Hope, west of Blackwater. I'm kind of a farmer now. And you? Oh, you know how it is. Bounties mostly and some other stuff. Ну, она законником стала, прикинь. You any interest in bounties? Вести хозяйство — это труд огромный, особенно в то время, когда не было вещей, которые облегчали весь процесс. Oh, it's legal, usually. Then, maybe. Come on, then. То есть я ей буду помогать. Where are we headed? Strawberry. Got on the run from New York. Good price for him. What'd he do? Нифига. Rob a bank? With a gun? No, with a pen. He's an accountant, I think. Sounds easy. Come on, we got a bit of a ride. I know. Your telegram. You said you had something to discuss. Нифига себе. I didn't think we'd be chasing. А она мне заплатит? There's something else. What? Micah. Micah? I Мика? think so. I heard of someone sounded like him about a year back. Okay. We always said if we found him. I know what Пока, we said увидимся. we'd do. Давай, давай. That ain't changed. Спокойной ночи. I didn't think I'd see any of you again. У тебя деньги after на уме. you left for the Yukon. Yeah, we came back.
Didn't strike it rich, as you can see. But you're a rancher now. I got Uncle with me. We'll be okay. Uncle? Well, getting scalped by that gang out there might be preferable than living with him. Sometimes I think the same. Ты сегодня хочешь добить? Нет. Почему? Ну, пока стримится. Эй, не мучайся, братан. Я налил себе чайку с травами. Поэтому нормально. Can I help you? All right, see what you can find. Like I said, feller's name is Nathan Kirk, banker. Как получится? Получится добить сегодня, добью сегодня. I'll meet you in a bit. Расспрашивать в город. Say, I mean to meet my friend in town, but I don't know where he's staying. Bald New Yorker, Nathan Kirk. You know where he is? Afraid I don't know. Ну, не знаю. О, травка. Да, здесь, короче, иван-чай. Больше всего. You seen a bald New Yorker, name of Nathan Kirk, about 45? No, sir. We get plenty of New Yorkers here. It's resort town, you see. The Adirondacks of the West, the mayor calls it. But I can't remember any of the bastards. Okay. Ask in the general store or the post office. Магазин They на tend to почте. know who's in residence for the Ищут тут? season, as we Да. say. Season. Good lord. Где мне его искать? Я в дерьмо вляпался. Пойдем сюда, может? Добрый день. You seen a fella from New York? Bald guy? Yeah. A few New Yorkers come here in search of the West. This one's a wanted man. I work for the government. Я работаю на правительство. Sort of. His name's Nathan Kirk. Mr. Kirk. But he's so charming. Is he staying here? Имбирь в кофе? Up in room 3. I'm gonna go pay him a visit. It's government business. How exciting. Не, я не знал, что имбирь в кофе можно ложить. Mr. Kirk! Mr. Kirk, you in there? Who is it? It's just... Стой! Hey! That's Nathan Kirk! Oh! Got him? Oh, shut up. Come on, jump on. Ну я почти идеально прыгнул. Давай, 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 давай. Him alive, though. Уйди, женщина, с дороги, бля. Вам, бабам, доверять нельзя такую He работу. went right. Да я поймаю его. Я 100 раз так делал. Stay on him. I'll catch up. А спокойно, женщина. Shit! Mr. Kirk! Мистер Кирк! An injury! Сукин сын.
Бля, у меня лошадь устает. Опа! Куда ты собрался? Куда ты собрался, мой друг? Спокойно. Thanks for that, Mr. Kirk. Real fun. I'm an innocent man, but it's all a mistake. My wife is a desperate woman. Are you married, sir? None of your business what I am. She made me do it. Опа! Quiet now. Where shall I send the money? I ain't been paid yet. Send it on my behalf to West Elizabeth Cooperative Bank in Blackwater. Pay down my loans. Might make them happy to see I've got a boss. So I've got a couple of other leads I could use your help with if you're interested. Неплохо заработал я. At the saloon in Blackwater. I need money pretty bad, so I'll come find you. Нам еще надо будет кулинарный стрим, кабан будет жрачку готовить. Какой нахер кулинарный стрим? Ты чё? Еще скажи, экскурсию по городу устрой. Возьми водителя, да? Покажи нам свой город. Снег, кстати, выпал же. Все. Зимушка, зима пришла. Нежданно, негаданно. Лесной стрим, прогулка в лесу. Так ты, блядь, надо будет тогда камеру и интернет хороший. Не, ну у меня была идея, но только в Инстаграме запустить, не на Ютубе. Как приготовить доширак с сосиской? Это тоже надо уметь делать. Не каждый сможет. Или видос. Стейк будем жарить кабана. Не, знаешь, что можно будет сделать? Можно будет, блин, надо посмотреть, если у меня вообще ну, экшн камеру я могу взять. Нужно будет свет, получается, микрофон какой-нибудь, более-менее, чтобы было слышно. И можно будет какой-нибудь из геймера, из игры приготовить какую-нибудь еду. Ну, типа там какую-нибудь похлебку, не знаю. Томатная паста с кусочком трав и овощей и сырным соусом. Это какое-то извращение, по-моему. У нас плюс 17. Ну, извини, братан. У нас уже все. Рецепты из игры брать. Ну да, вот. Это будет прикольней. Бля, у меня нет ничего. Так я раньше на свой приехал, что ли? Рецепт висок из РДР. Опять бухает. Ты опять бухаешь, блин. Свинота. Точно опять напился. Дружбой без правил. It's the lumbago. If I overdo it, I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins.
You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! Ow! I'm getting up. Oh, no, wait, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I reckon. Unless I dreamed it all, and Charles? by the sound of it, not Кто doing это? too good neither. Это индеец, по-моему, да? Бледнолицый. А зачем мы сюда приехали? Here we are. Come on, let's get off. All right. Back in Saint Denis. I never liked this place. Yeah, me neither. All right. Let's go find that big sour bastard. Дядя алкаш, который болен естественной болезнью, Артур мозг выключился от доброты. Good idea. Да. I'll take the saloons, you take the slums. How about I take the saloons and you take the slums? Спросите в салоне или насчет Чарльза. Так, это не салон. Excuse me. Опа. Переулочки. Куда-то, по-моему, забежал, не туда, куда надо. Тупик. Я думал, раньше тупик был приговором в те времена. Мне кажется, да, не было же никакого лекарства. Но по факту, видишь, он же кашлял еще на них, на всех. Да блин, я заблудился, Тук-тук. Дома есть кто? Давай, сокол, давай, ага. Нет, финал игры не знаю. Нифига себе мне бежать-то. Да справимся мы без себя, тут никого нету, но мы не справимся. В 20 веке туберкулез был неизлечим, но... Saint Penis? Что? Какой пенис? Ты что ругаешься? Hey, partner, you seen a big Indian guy? Индеец, no? Indian? Sure. I've seen hundreds. A big guy. Boxer, maybe? Likes fighting? Hello? Yeah. Bare knuckle guy. Think he's fighting tonight over at St. Saturnine's. Thank you. Боксером стал? No problem, bud. Нифига себе. Он реально боксером стал? Офигеть, это надо вот сюда куда-то бежать. Блин, ну игруха офигенная, честно. Блин, не жалею нисколько, что мы ее практически уже прошли.
Просто охеренная. Она вот реально стоит своих денег. Ладно, спасибо за стрим. А ничего, ничего, не, идите, конечно. Good lord, I was just beginning to enjoy some peace and quiet. Ask that first barman. Модера нет, давай бунт. Not one of life's great mysteries turns out. And you are a killer. We both know what you gotta do. I'm leaving now. He don't know the half of it. John? You're... I'm alive. So are you. So's he. That's Uncle? What are you doing? I don't know. Работка мелочи, Uncle да. thought maybe he was in some sort of trouble. Kind of, just... I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So... So... Let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. Sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me. I'd like to place a bet. On who? On myself, to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? Сейчас он выиграет, прикинь. A little wager on the wolf here? Real redskin brave. Sure, I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat for you? Чарльз, давай не подведи, друг. Between the descendant of ancient warriors and a not so Я бабки noble все поставил. savage. On my left, a ferocious battler from the valleys, Simon of Wales. And on my right, an Indian Hercules. The savage, the untamable, the unbeaten, and dare I say unbeatable, Lone Wolf. You know Покедова, how this давай, works. пока. No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Let's have a good fight, boys. Let's keep it clean, but not so clean. Knock him out! Who are you two, sweethearts? Let's have a fight here. Come on! Don't black out just yet. Pretend he's Micah. Go, Lone Wolf! Kill that Get him, bastard! Lone Wolf. Don't be stupid, Lone Wolf! Во. Hit him, Charles. Try and stay on your feet, man. Redskin! Come on, Lone Wolf. Gotta get you the hell out of here. Hey! Lone Wolf! Whoa! How? Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. Опа, денежки. Your share, partner. We just made the bed I said we So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer Я heading заберу, говорит, upriver. свой багаж и While I was pretending to throw the готов. fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Just have a few errands to run. You're useless. Какие у тебя дела-то, дед? Come on. 40 баксов. This way. My bag's on the dockside. So, what happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. А, ну это не про Артура разговаривают. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. It's where he would have wanted to be. Похоронили, Pretty получается. hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel with some of his things in it. Remember that journal he always drew in?
I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. Зачем он багаж-то хочет забрать? Чуть не понял. He was a good man. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Rattle him or give Опа. him some kind of understanding. Спокойно. Life was really all about. Yeah. Нам тратить ничего нельзя. А сколько, интересно, платеж у меня по кредиту в неделю? And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but one thing I know, he ain't around here. Кстати, да, что с ними I стало? ain't heard nothing real in years. Куда ты since- полезла, смотри? Well, that time. Nor me. Micah? I hope that bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or Ну, вот тут про Микки рассказывается, о том, что он нас сдал. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. guess some folk are strong. Что-то мы далеко до багажа твоего идем. Everything that happened was deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. But I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. Нифига If it wasn't себе. for... Okay. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey. Come over here. What now? Well, you go left. Ты налево, я направо. Давай. 3. You couldn't have thrown that fight. It's never just one fight. Let's go. There's a wagon up there. I'll get my bag. Okay. Come on, John. Поехали, поехали, поехали. Hey-ya! Okay. Where was Uncle gonna meet us? Over the bridge going out of town. West. Hold on. Ну, я еще и в розыске здесь. Конечно, нормально. Вообще замечательно просто. You see any law? Not yet. В розыске. Sanity ain't short on police. Да. Remember that. Only too well. Anyone? Good so far. Further we get from those gunshots, the Кошмар. better chance we have. Просто. Denying it, at least. No. We can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. They take us in. Интересно, а будет ли какое-нибудь продолжение вот этой всей истории? That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. Понятное дело, что, наверное, сейчас заняты все разработкой GTA 6, наверное. I think we're clear. Ну, блин, мне бы хотелось бы продолжение этой истории. Remind me that I hate Saint-Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Ну вот и мост, кстати, здесь он должен быть. And wide open spaces. Speaking of simple, John! Charles! You boys been all getting up to no good? kind of. Been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. Домой, ко мне домой. Ехать пора. Понимаешь, ко мне домой вы все едете. Оплатить мне придется, да, за землю? Везде меня разыскивают. Кошмар. И опять в розыске. О, что-нибудь поставил уже, нет? О, уже более или менее появляться стало. Вселенная идет обратным
Сперва РДР, потом РДР-1. Red Dead револьвер. Feels like old times. It's good to have the old gang back together again. Первая часть интересная. There he goes. What'd I tell you, Charles? Boy is as sour as week-old milk. No wonder she didn't stay with you. Not even a retired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now, you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine. Excuse me? Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed. Come live with me in an outhouse I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. Place just needs a woman's touch. It needs leveling. Не, надо дом построить, да, согласен. This place. Развалить его надо к чертовой матери. Now, I reckon these horses can have it down in a minute. Here, come on. Tie that end around the horses. You loop that end around there. Horses will pull it clean down. We good? I think so. All right. Well, let's get going. Now just pull. You got this, John? I'll go when you do. Опа! Нифига себе. See? I told you it wouldn't be no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Same as if it were a bicycle. Дом из каталога? There's a fella by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay. You keep working here. But if I don't go with you, who's gonna tell you Just that? need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Whip him if you have to. Ну, норм для тех лет, только выходил на PlayStation 3, Xbox 360, но пока ее нет, возможно. Так, куда мне нужно? Это что? Так, это обратно Сэнди. Он сказал, что в городе есть дом готовый. Куда мне сказал ехать? Что-то ни разу не понял. Давай опять. Я не пробовал. Ага. Куда мне ехать-то? Он сказал, что в городе есть дом. А в каком? Отель. Магазин. Большой долины здесь. Вам ждет большое число охотничьего рыболовства. Почта. Уплатить штрафы, уплатить это. Это не то. Что здесь рядом еще есть? Так, здесь что? Фотостудия. Цирюльник, представление. Магазин. Портной. Уклад вознаграждения. Ну и где я должен покупать этот дом? Извиняюсь спросить. Это охотник. Так, а здесь? Отель. Так, тут нет ничего. Че, поедем с Сэнди выполнять задание?
Ну, потому что другого нет задания больше здесь рядом. Почта, дилижанс, подстричься. Ну ладно, поехали, может попозже появится. Я просто не понял, он сказал, что типа купить в городе дом готовый. В смысле готовый дом? Готовый, в смысле объект прям купить можно, что ли? We got a special hanging tree around here. Вы охерели, что ли? Вы кто такие? Ограбить. Come on, lady. Нифига, ты видал, да? Какой беспредел. Ну да. Согласен. Не, я что-то вот с домом не понял, нифига. Так, у меня вот надо подкрепиться. Я вот немножко не понял с домом. Добрый день. Ну, а тут что такое? Доски какие-то. В общем, давай пока задание выполним, потом дальше посмотрим, что я. Evening. Great. No more bits. Let's play. Well, hello, Sadie. Oh, John. Come sit down. Sure. You, got any work? Yeah. I mean, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing, or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you, exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Опять я буду выполнять всю работу, да? Well, opportunity. Да? I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murderer, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me.
Anyway, now they're holed up in the desert down south, waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the North Country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it we're heading again, you say? Хорошие деньги, говорит, платят. South. Now come on, mount up. We got a ride ahead of us. Of course we do. Follow me. Let's ride. Yes, ma'am. Yeah. Давай только быстрее. That new horse? Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. My ranch? It's something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble? Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north. Типа он приглашает ее на ранчо, на наше. Dropped down dead in their own Типа, tracks. It's good тебе надо там All побывать. country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle. Besides Uncle. Abigail? Abigail ain't come there Я just натурал. yet. Я очень рад. Really? Здорово, святой. You wanna talk about it? Well, maybe, but Maybe. Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. Как дела, святой? But I think life on the plains is gonna be Здрасте, good for him. здрасте, здорово. I always liked Charles. You send him my best. Когда мы с тобой будем проходить Ассасина Крида 2? А? Когда у нас будет с тобой марафон? I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothing. Когда почку продал. No. Зачем почку-то продавать? Think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang? Почка что, 25 рублей стоит, что ли? Part of it. The Dutch who put a blanket around me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. Как у вас там дела-то, рассказывай. There's a spot up ahead where we can see over most of the country. They'll be down there. So, ВПРки пишите. James Langton, the А что так bounty рано? hunter, has got this outlaw you captured in a women's boarding house. Shane Finley. А я подумал, Ассасина на PlayStation проходить будешь, да там точно почку продать придется, чтобы купить его на 100 баксов за игру. Нет, у меня на... Я их всех прошел. Мы просто... как-то марафон устраивали на ПК-версии, сравнивали просто, какая лучше, на Соньке или на ПКшке. 10 часов, по-моему, стримили.
И там осталось еще 10 часов. This is the place. It's a view, all right. Ага, вот он тут. Come on, let's go take a look down in the valley. Be quicker if we both look. You got binoculars, don't you? I think I see something. Yup. There they are, down there. Who's who? Well, the bounty is the feller who's all tied up. Very funny. And that big fat feller with the funny hat, that's James Langton. The other fellas just work Я ни хера for him. ничего не вижу здесь. Where do you think they're heading? Come on, let's go follow them. Come on, man. Got to follow them, John. Come on. Looks like they're cutting through the canyon underneath us. Let's go. Let's go. Опять получается вживую надо ловить. They'll be coming through here. There they are. We follow and keep an eye on them. А вон они внизу я. Let's press on. Обмотались туалетной бумагой. Я не знаю, для чего бинокль в игре. Я вот никого не увидел, кого надо было увидеть. You won't get north through here. What are you doing, huh? You talking to me or Langton? Sorry, I ain't used to having anyone with me. Это My конвой, guess этот. is they'll stop up ahead. We can get a better look at them. You know his name. Так их четверо, блин. If you can't outgun them, you gotta outthink them. Их четверо получается, The canyon представляешь? opens up down a ways. We'll head them off there. И как я вот против четверых сейчас буду херачиться, а? Она же меня по-любому помогать не будет, да? Нет, конечно. Ты же стрелять не будешь, да? Мне надо будет еще и схватить, наверное, да? Можно чуть побыстрее? Вот моя там ранчо, жена, там туда-сюда, мне дом надо строить. Get off your horse. This might be our chance. А еще и здесь. Нормально. They're stopping. And that sure is Shane Finley coming off the back of his Сиди horse. за... What are they waiting for? The rest of Langton's men, I think. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? А как бинокль? I got you. You're worth 10 of them. Great. All right, so what you think? Should we threaten them, start shooting at them, or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity, but it's your call. Сделайте выбор. Краса. I'll follow your lead. Let's sneak down there. Okay, well, follow away. Stay Stealth. down and stay close. Let's go. Понятие стелс. Поехали. Куда побежала женщина? Женщина куда побежала? We're going down the canyon. Look out on these rocky paths. Стелс. Понятие стелс, да. Все. Two guys below us. Let's get closer. Не, тихо, тихо. Ты пригнись, женщина.
take one of them. I'll take the other. You gotta throw a knife. You gotta throw a knife at this thing. Okay, let's move. Фига на крым. Ahead. Another one on patrol. I got him. Она ножики кидает, прикинь. You're gonna hear us on these bridges, but it's worth a try. А я тоже хочу так. Game's up. Let's do this quick. Прошу заметить, не я это начал. Бабам лишь бы пострелять бы, а? Привлечь к себе внимание, а? Что за народ, а? На. Ай-яй. Нихера не вижу. Да бля, больно же, ну. Да подождите, ну. Немножко в задницу, да? Сейчас я подкреплюсь, подожди. Недалеко. Не-не-не. Блин, это какое-то косое.
need our horses. Идем. Look over here, dead. Hell, that's what you get for robbing me, Langton. I make things easier. We're paid regardless. Let's get Finley! Get him out of here! Okay, you're taking Finley. Let's go. Get him on your horse. Let's go, let's go! Ну все, погрузил. All right, girl. Down the canyon, let's ride! Get it! Above us, on the bridges! Ой, бля, еще и отбиваться надо будет. Riders coming from the left! Перезаряжаюсь, женщина. Подожди, не ори на меня. More riders left again! Give up, you fools! That's the end of the canyon! And I think we might be free of them. Ride for it! Whoa! Are you going to speak? I don't know there's really much to say. You ain't gone soft in these years, have you? Do I seem soft? What's gotten into you? Finley's dead. Langton's dead, his men. But you ain't getting robbed no more, so... Listen, John. I have to stick up for myself. No one else will. They were bad men. Шончик, да. Бля, ну замедление прикольно здесь, да. Truth is, I might be more cut out for this work than ranching. Or having a family. Maybe killing's all I'm good for, too. That ain't the truth, John. You're gonna be an old man on your porch with grandkids around. Just, you gotta pay for it is all. I don't know if you can do both. I get these thoughts. Yeah, that's what the drink is for. Or fishing. Or anything. You're strong enough to handle it. I hope I am. Sometimes in the past, that ain't always been the case. Она типа шерифом здесь стала, что ли, я так понял. Holy shit. Так получается. Coming up on the jailhouse. Let's show this body to them. You better have read that bounty poster right. We'll see. Bring him and put him on a bed. Sheriff can call the Undertaker if he wants to. Так он Brought живой? in Shane Finley. Well, what's left of him. Он живой, ну. Извиняюсь, но хочу спать пораньше. Давай, давай, пока. Look at this cowpoke. Come to see the freak show, have you? Well, it certainly looks like him. Shame. I was looking forward to watching you swing. Throw him out back, would you? I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay.
Here. Here's a decent price on Finley. Mm-hmm, I know. You want this money to go to the bank, too? No, I'll take it myself. Okay, Jim Milton. It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town. Or maybe I'll find you. I'm retired. Sure. Be well, John. 150 баксов. Круто. Круто. Неплохо. Вот. Строительного... Во. Вот и нашли мы. Да. Let's go, girl. Сейчас мы дом будем выбирать. 200 баксов. Интересно, сколько дом будет стоить? Прям прикинь, готовый. Фига себе. Так, надо восстановить, подожди, покурить надо сигаретку. У меня есть сигара? А у меня есть сигар. Я могу только выпить виски. Или поспать. Чё? Excuse me, sir. You work here? No, I just hang around here for fun. I'm joking. How can I help you, friend? I know this sounds crazy. Some dumb old coot I know is telling me there's these houses you can buy pre-cut. Not crazy, friend. The very latest in modern Новейшее convenience. изобретение, прикинь. Convenient and cost-efficient. Which house do you want? Each one is entirely unique, but also the same. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee you're home in a matter of weeks, maybe sooner. I'll take that one. Ah, yes, we have that one in stock. And I already got credit from the bank. Oh, fantastic. Now, you write your name here, and you sign your name there, and you will be the proud owner of a factory-built home. Фабричный дом, That прикинь. easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes, Esquire, at your service. You boys give me a minute. What are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. Fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. I left Uncle armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire. If they're Skinner's about, we need them. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinners can be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Jim Milton. Sir? Наемники. Good to meet you. We're gonna be heading up to the Manzanita post. Why? The best smith around is that Norwegian fella up there. So they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good. Because you're about to get shot at over a goddamn hammer. Что-то какая-то у него накладная борода, по-моему, I know первого, old нет? Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right, then. Нет? Let's go buy us some tools. Что-то как-то... Это что, мой дом? I know the quickest way. Follow me. Да, походу, да. Что-то какие-то пацаны появились подозрительные. Say, is your friend a Negro or a Redskin? I think a bit of both, for what it's worth. Cash is cash, though it's all the same to me. I saw you getting skittish there, but don't you worry. We're not getting shot at. Oh, yeah. I know Charles Smith.
If he's got cause to be concerned, it's usually good cause. You got a shotgun messenger. Подожди, если готовый дома, кто нам его будет собирать? Now suppose you don't know much about robbing caravans. Not much, I guess. No. Well, nor do I. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees some strong men sitting up front, 2 of them guns for hire, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable. Instead of pre-cut timber and some tools. What? No. Wait, trust me on this. You are overthinking it. You hire a gun, you hire peace of mind and a deterrent. Спокойную, типа, эту поездку. Нанимаете стрелка, спокойно едете. Так это, походу, эти братья и есть. I'll do just that. Maybe I've done this kind of thing before, and maybe I can handle a weapon. But I'm not so different from you, partner. I think you might be. Hey, we're taking the next right up towards Manzanita Post. I think he was telling me something. People wonder how you can handle it. А зачем мы через мост поехали? But it's the same as any other Там же... occupation, really. Там можно по другому пути приехать. Баотом поболтать не любит, да? Как это? Женщина, которой наговориться надо. Болтает и болтает, болтает и болтает. Real good of you. You're in good hands. I know this country well. Good. Am I finally gonna meet this tool maker? Now, Niels, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood. Fellas up there used to worship a god with a hammer. Guess I figures they'd still be making them. I'm not sure how much English he speaks, but Niels knows tools. This is the spot, just up ahead. Okay. You boys wait here. After you, Mr. Milton. Инструмента? Nils. Nils, it's me. Willard Wayne. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. He heard you was the best. Best smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope, okay. Have you got any made? Okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nils? Okay. А, он уже пошел садиться. So Milton is working with Cake's Hardwood and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on, let's get moving. Так, а кто нам будет дом-то собирать? Я так и не понял. Okay. All right then. Beecher's Hope. They've been trying to sell that property for some time, hadn't they? Took a look at it myself, as it so happens. Seemed like a lot of work. Too much for me. But more power to you. Must have seen something in it I couldn't. What? Whoa! Everyone find some cover! Hold on over there! Что за чингачкуки?
get you out of here. Mr. White, you okay? You okay? What's up for him? What's up for him? Хера себе. Check the tree line. Be all right. Take your time. Shit! They got around us. Who are these bastards? Over here. They're pulling back. Come to the wagons. All right. You alive? Now, Mr. Devon, you okay? Yes, That the last of them? I think so. There's more. They got the tools. They grabbed Mr. Wayne. All right, you stay here, guard the wagons. Charles, come on! Mr. Devon! Mr. Milton! Mr. Smith! Help me! Они его забрали, что ли? Over here! Опа. Да это больше на дикарей как-то похоже. Потому что как-то непонятно, и ружья у них получается, и луки. На дереве, ага, увидел. He took him down the hill! More! He's come the right way! We gotta clear these fellas! The bushes! They're on top of us! He's got a knife! You are as hard as a beaver. Ты же подбегает, смотри, какая. Come on! The crow is in. They're covering the retreat! We finish this quick! Kill them! Let's go! Damn it! Ну, Keep moving! We gotta be gaining on them! I hope so! They're coming out of nowhere! Oh! хера их тут, блин. No, no! Your death is in me! Mr. Wayne, we're right here! Into the trick! Take him! Mr. Wayne! We're coming! Please, go! You want it back? Иди ты, ну. Don't shoot me, John! Got more? You up with? I'm gonna slice you up good! We cleared him! Непонятно, кто это такие вообще. То ли индейцы, то ли не индейцы. Вообще непонятно. It's too quiet. Mr. Wayne! Charles, I found the tools. Now, where's Mr. Бля. Shit. Jesus. We gotta move fast. Come on.
Офигеть. Пасты грузик-то. Типа это наша земля, и типа здесь строить нельзя. Except me. Later, John. Так мы чуть почти, блин, дом не это не профугали. Charles, you all right carrying him? I got it. There's no use. Mr. Wayne didn't make it. Dear Lord, no. We have to get out of here. You take him in the back wagon. Come on, help me. All right, let's get out of here. Oh my Lord, what'd they do to him? Nothing nice. Got it. Come on, we gotta go. Shit. Those goddamn animals. Okay. John, I'm riding with you. Get us back to beaches. Ну, вроде ничего, материалы все на месте вроде. I told you I was worried. Sadie said something too. What kind of land have I bought? It's not the land. The Skinners move around. They're here for now. I thought this. А, ну вот, типа, это их земля. Was meant to be over with. What was all the nonsense about civilization? This kind of bloodshed is different. Folks have been killed, sure, for good reason and bad, but rarely just for the fun. That was fun for them? No, not that time. Most folk don't usually put up with such a fight. Uncle! 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 You useless sack of crap. I was keeping guard. Really? Whoa. What happened? Skinner brothers. Lot of them? Enough. Once this is done, I'll take Mr. Devon back to town and get poor Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. Oh, I will. But I'm fairly sure we scared him off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Sure. If you say so. And John, I love you. Don't you forget that. Так, и чё, а где мой дом? Morning, brother. Да отдохну. Поспать надо. Так у меня ничего нету. И кофе нету. Look out, Charlie. Look out. А где мой дом-то? Those plans make any sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? But I'll tell you what I think, just to be safe. I'll do the reading and planning, and
You do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Oh, now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. While you use what you've got, which is less of a brain. Типа ты строй, я посмотрю. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago, unless you want to dig a 6-foot deep hole for me when the workday's over. Don't tempt me. Oh, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. We should get on with this. Готовый проект уже, да? Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together. Нифига себе, смотрите, заколотили. Не, вот это прикольно, конечно, сделали. Let me have a rule and a saw and a board and I'll cut. Круто, да? Climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter any weather, we're together. Везде гвозди заколачиваю. And I think that's everything. John Marston, you have a home. So do you. Oh, I know. And you, Charles, as long as you'll stay with us. Thank you. Gentlemen,
to this happy home. На отель похоже, да? Well, at least till this fool gets his woman back. My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you, and that is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. Сейчас, конечно, навернется. Несколько дней спустя. Да тут не дом, тут домина, не. Смотри, какой отель. Вообще, надо побриться хоть. Ездить в город. Теперь надо заниматься фермерством. Посмотри, это... Uncle, I thought you was... Where the hell? На золото сделали. Прикольно. Что здесь у нас хоть есть? У нас тут мебели нету. Тут типа у нас кухня. Тут типа спальня. Тут что у нас? Туалет. С ванной. Тут непонятно что. Ну комнат много, смотри. Все в блевотине только почему-то. Нормальный такой дом у нас. Закрыто. Еще можно второй этаж забабенить. Печка, видишь, все. Шторки. Почему? А, ну сюда можно зайти. А сюда нет. Камин в туалете, да. Я думаю, наверное, закончим на сегодня. Хорош. Вот. Продолжим в следующий раз, наверное. Завтра стрим у нас будет часиков 8 где-то примерно. Завтра будем девишку проходить, наверное. Поэтому спасибо, пошел отдыхать. Всем вам спасибо, кто досмотрел до конца. Я думаю, что тут немножко осталось уже до финала. Поэтому вот. Всем спокойной ночи. Спасибо.